2015年第5題有一分係屬於 communication 嘅。題目問點解 ammonia 係一個 weak base， 同埋將 ammonia 同 NaOH 作一個比較。點解 ammonia 係一個 weak base？ 因為佢 partially ionize when dissolved in water， 條式就係咁樣。至於 compare with sodium hydroxide 呢，首先當然要整一杯 ammonia solution 同埋 sodium hydroxide solution in same molarity 先啦，咁先至公平噶嘛。比較嘅方法有以下幾種，你可以量度 pH 或者量度 conductivity， 甚至量度 temperature rise in neutralization between NaOH and ammonia。 至於個結果亦都好明顯啦， ammonia 無論係喺 pH 定係 conductivity 定係 temperature rise 方面都比 NaOH 嚟得低嘅。由此可以證明 ammonia 係一個 weak base。